வெல்கம் பேக் டு மை பாட்காஸ்ட். என் பாட்காஸ்ட்டுக்கு மீண்டும் வருகை. தம்பி சார் வந்து லா படிப்பார். அதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த லாவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். வினோத் கொஞ்சம் லா படிப்பேன். Law 12. Use selective honesty and generosity to disarm your victim. One sincere and honest move will cover over dozens of dishonest ones. Open-hearted gestures of honesty and generosity bring down the guard of even the most suspicious people. Once you have selective honesty opens a hole in their armor, you can deceive and manipulate them at will. A timely gift, a Trojan horse, will serve the same purpose. The reversal of this law is, when you have a history of deceit, no amount of honesty will fool people. In these cases, it's better to play the rogue. ஸோ இதில் பேசிக்லி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, மோஸ்ட் பாலிட்டிஷியன்ஸ் பொய் சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்கன்னு. தட் இஸ் ஐ எம் டெல்லிங் யூ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு நேம். சரி, ரீஜனல் பார்ட்டிஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க. அந்த ரீஜனல் பார்ட்டிஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, அண்ட் தேர் ஆர் சப் ரீஜனல் பார்ட்டிஸ். ஒரு ஸ்டேட்டுக்குள்ளே ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல மட்டும் இருக்கும். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு சைடு தேர் ஆர் டூ மேஜர் நேஷ்னல் ஃப்ரண்ட்ஸ். எந்த சைடு வின்னிங்கோ எப்போதும் வின்னிங் சைடில் இருப்பார். அண்ட் ஸோ ஹீ வில் ஆல்வேஸ் பி ஆன் தி வின்னிங் சைட். ஹீ வில் ஆல்வேஸ் பி எ மினிஸ்டர். வென் யூ டூ தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் யூ வில் லூஸ் பேஸ். கம்ப்ளீட்டாக உங்கள் பேஸ் போயிடும். இதுக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து ராம்விலாஸ் பாஸ்வான். இப்போ இறந்துட்டார். ஸோ ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் எப்படின்னா, 2004 இன்னி கடைசியாக செத்து போகிற வரைக்கும் எல்லா கவர்மெண்ட்லேயும் மினிஸ்டர். கரெக்டாக எந்த சைடு விண்டு மூவ் ஆகுதோ அந்த சைடில் இருப்பார். அது வந்து அப்சல்யூட் டெசீட் in the sense that he is always end up on the winning side and always remain a minister. So when he was very sick, the ruling party what they did is they used his own brother, and the moment he died, he chose his son as the heir apparent. So they removed the brother and cleaned up all the MPs and left that fellow all alone without anything, any aid or anything. And they threw him out of the house also. So basically the party disappeared. So what I'm trying to say is, you cannot be fooling people at all times. At some time you have to stick to your core ideology and be honest to yourself. If you keep on changing sides, at some time it will catch up with you. People will never believe you. நம்ம ஊரில் ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் இருந்தார். அவர் என்ன பண்ணார், நான் இன்றைக்கி வரேன், நாளைக்கு வரேன், இப்போ வரேன்னு 1996 அரசியலுக்கு சொல்லிகிட்டே இருந்தார். To such an extent, when he actually decided to come, it had no impact because people didn't know whether he was serious or not. ஸோ கடைசியில் அவர் விட்ராவே பண்ணிட்டார். So what people thought is, he had a full career in movies. And when his career in movie was waning, he decided to do politics as a side business. So people see through it. It happened to Chiranjeevi also. Chiranjeevi இன்னொரு பெரிய சூப்பர் ஸ்டார் இருக்கார். நம்ம ஊர் சூப்பர் ஸ்டார் மாதிரி அவர் தனி பார்ட்டி ஒன்று லான்ச் பண்ணார். ஃபஸ்ட் எலெக்ஷனில் 18 சீட்டு ஜெயித்தார். ரெண்டாவது எலெக்ஷனில் ஒன்றும் பெருசாக ஜெயிக்க முடியல. He merged himself with the Congress party, became Rajya Sabha MP, could not stop Congress from dividing Andhra into Telangana. At the end of the day, he is nowhere. So, what this moral is, that at some time you have to be true to your ideology and say to the truth. But in the corporate world, இது வந்து ரொம்ப காமன். Because the whole company is divided in silos. So they fight with each other. So one group will not be, everybody is loyal to the boss. And two bosses will be fighting with each other. So you will not tell the other, or enemy mari paapanga. There will be two ranks, two sets, and two will be enemies with each other. In fact, Satyan Nadella beautifully describes it in his book.
And he says he wanted to change it and he tried to change the culture. And because he changed the culture, Microsoft could reinvent itself. So there is no question of trusting each other. So each fellow is out with a dagger to stab the other guy. Correct. And the law reversal on this is true. Meaning, once you've been lying too much and you've been deceiving too much, once your reputation has become of one of a person who lies all the time, it's very difficult to say tell the truth. You cannot tell the truth if you tell the truth. Yes. Even when you tell the truth, it doesn't make a difference. The boy who cried wolf kada dhan. ஆமாம், அந்த பாய் வந்து புலி வருதுன்னு அழுத கதை தான் அது. So the idea is, by being at times straight, but dreadfully honest and upfront, you gain some things. So once in a way, being brutally honest, even to a rival, being honest and factful puts you in a pedestal, in a group or in a cabal where nobody is honest with each other. You tend to become honest. You are honest and you show the true face. Then automatically people, you understand, no? So yes, it becomes you're absolutely straightforward. right. It becomes straightforward. So this also applies if you're on the receiving end of such things. Meaning, let's say you're in an organization where your boss is constantly promising you a promotion, saying, I'm going to give it to you, I'm going to give it to you. And, and never happens. You can take it for a given, it's not going to happen. No matter what they try to do, because they're not being honest with you. And any random act of kindness, they say, like, this times are difficult, but right now I'm giving you this, but don't worry, I will do that also. That is nothing but just buying time with you. So you can see people use this also always against you. So you should be careful and very careful. Especially if you are working in a large corporate, at a mid-level management level. You'll be, and the boss wants to retain you, but he does not have the powers to give what you want. He keeps you promising the moon and the sun. And especially if it's the kind of boss who doesn't know the job himself and he's completely reliant on you doing the job, and he's constantly worried you might leave him exposed. He'll be promising you the earth, moon and star and suns, and nothing will be delivered. Yeah. Now the reversal level சொல்றேன். See, it happened to that Indian wicketkeeper, Vidyaman Saha. Vidyaman Saha got old, and the Indian team wanted to move on because they have Rishabh Pant, and they have another guy called Bharat, who is, I think his name is Bharat. He is an Andhra wicketkeeper who is very successful. So they want to blood him. So Vidyaman Sahaku, Rahul Dravid advised him, boss, you will not play for India. The chances of you playing for India are very remote. And it's a piece of being brutally honest. So it was time that after he scored 50 or 60, he said, this is the time for you to say your farewell. You have had a career. And time to say thanks, no thanks. That fellow took it wrong. And the journalists tried to exploit him. And it became a big fracas. But what I'm trying to say is, because before Rahul Dravid, there was always cloak and dagger, the way Indian team was selected. Nobody knows who comes in, who goes out. The 11 guys are fixed. The fringe players. Correct. Another team spirit for a very long time wasn't there in Indian camp. Locker room politics took it such that each person was backstabbing the other guy. Saurav Ganguly tried to set it right. But Greg Chappell came and ruined that once again. And Shastri was very famous for playing one against the other. And the way they treated Ashwin in England the last time, when he was acknowledged the world's best spinner, and yet they could not place him on the level, led a lot of bad blood. So whether he deserved to play or not is another thing.
But what I'm trying to say is, it was not communicated properly. So when Dravid tried to change things and tell him, boss, your career is over, you are not able to take it. And you should always நம்ம எல்லாரும் வந்து ஃபைனலி we are all human beings, அதனால we should always guard yourself against this. நீங்க நேற்று தான் நேரு பற்றி பேசியிருந்தீங்க அன்னைக்கு. And what Nehru suffered the same thing with China. அவர் வந்து நினைச்ச China வந்து he never thought China. ஆமா, அது கொஞ்சம் ஸ்டோரி. Nehru was a pacifist. Pacifistனா அவர் வந்து பீஸ் விரும்பி நான் அலைன் மூவ்மெண்ட்னு ஒன்று ஆரம்பித்தார். That is neither part of Soviet Union bloc or the American bloc. A bloc that tended to be independent, neutral. Now all these guys were socialists, right? Even Britain was socialist country at that time. I'm talking about the 60s. So a socialist now, the Americans thought this is actually a Soviet Rus. You understand, no? These guys were Soviet camps. ஆமா, ரஷ்யா வந்து சோவியத் யூனியன் வந்து இது பண்ணது, இவால வந்து பிளாக் ஆக்க பார்க்குது, பார்ட் ஆஃப் தேர். ஆமா. Yeah. And the Chinese Prime Minister came to India and they signed an agreement for peace called Panchashil. 5 principles by which we will settle all our disputes. And Nehru believed him. And he said, Hindi Chin bye bye. And the moment he went there, they attacked us. And we paid a heavy price. And Kennedy helped us with some weapons. The Soviets did not help us, and Nehru never recovered. Nehru suffered a stroke. It destroyed him. It completely destroyed him, and this is a reversal of the law that he thought. இதுல என்ன தெரியுதுன்னா, நம்ம எல்லாரும் வந்து என்ன பண்ணாலும் கடைசியில் நம்ம எல்லாரும் மனிதர்கள் தான். அதனால அந்த மனசு மைண்ட் இருக்கிறது வந்து இட்ஸ் வெரி வேல்யூபிள் திங். நீங்கள் அதை கார்டு பண்ணி நீ பத்திரமா இருக்கணும். அது எப்பயும் நம்பிக்கைன்னு இருக்கிறது வந்து ரொம்ப கோல்ட் டஸ்ட் மாதிரி வச்சுக்கணும். நம்பிக்கை வந்து சும்மா ஃப்ரீயாக வரவன் போகிறவங்க கிட்ட நான் நம்புறேன் எல்லாரையும் நம்ப. தட் இஸ் ட்ரூ. ஸோ இதுதான். ஆமாம், கொஞ்சம் எப்பயும் கார்டடாக தான் இருக்கணும் வாழ்க்கையில். ஏன்னா அந்த வேர்ல்டு நம்ம புத்தகத்தை நிறையா படிக்கிறோம், ஃபிலாசபி நிறையா பண்ணுறோம், ஆனால் உலகன்னு ஒன்று த வே இட் ஒர்க்ஸ் இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட். நம்ம ரியாலிட்டியும் ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். ரியாலிட்டி ஆஃப் த வேர்ல்ட் இஸ் இட்ஸ் நாட் வெரி ஃப்ரெண்ட்லி அண்ட் வெரி நைஸ் ஆல் த டைம். அதுவும் டுடேஸ் கிளைமேட்டில் இன்னும் கொஞ்சம் எல்லாம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. ஸோ கொஞ்சம் கார்டடாகவும் தான் இருக்கணும். நீங்கள் என்ன? I agree completely. Trust but verify. Paul Volcker's Trust and verify. Trust but verify. Paul Volcker. Trust but அவர் வந்து ஒரு பெரிய ரிசர்வ் பேங்க் கவர்னர். அவர் என்ன சொல்லுவார்? Trust but verify. So the verify. ஆமாம். So your guiding principle should be, even if the other guy gets hurt, verify. And the very fact that the opponent knows you will verify it, he will be very careful. That's in the game. Anyway, I enjoyed it. Thank you very much. Thanks, Anand. நாளைக்கு வந்து we'll talk about Law 13 and it's an interesting law அது வேற. Okay, pa. So நாளைக்கு அதை பார்க்கலாம். Okay. Thank you. Thank you. Bye.